Hello, Jamie. Glad you reached out. I see from your note that you have a fever and other symptoms. Can you describe what you are feeling right now? Dokter Aris mengatakan kalau bisa deskripsikan nggak penyakit yang dirasakan sekarang? Iya dok, sudah 3 hari ini saya demam, sakit kepala banget. Terus seluruh badan rasanya pegel, ngilu. Saya capek banget. Tadi malam saya juga menggigil dan waktu bangun pagi ini saya agak sempoyongan dan pusing kalau saya berdiri. He said that he has a headache and a fever. Also, his body is really tired. At night, he's shivering, and in the morning, his body is like all in pain and dizzy. That sounds very uncomfortable. Just to confirm, the fever started 3 days ago and the dizziness was worse this morning, right? Dokternya mau konfirmasi kalau sakit demamnya itu 3 hari yang lalu dan sakit demam dan pusingnya 3 hari dan lalu dan pusingnya apakah memburuk di pagi yang lalu? Ya betul, sudah 3 hari. Mulainya agak ringan, tapi tiap hari rasanya makin berat. Pusingnya yang paling parah tadi pagi. Patient said, yes, it's been 3 days. And it started off very light, but in the coming days, it feels really heavy. The most heaviest is in this morning. Thank you for clarifying. Have you taken any medication to help with the fever, headache, or the body aches? Dokternya bilang kalau pernah minum obat yang untuk mitigasi demam atau sakit kepala atau sakit badan. Kemarin saya sempat minum ibuprofen, tapi rasanya cuma membantu sebentar, mungkin sekitar 2 jam. Saya juga susah tidur karena badan ini rasanya sakit semua. Jadi saya nggak tahu ini capek karena kurang tidur atau karena sakitnya gitu. He said he drank some medication, he drank ibuprofen, but it only has a minor impact, maybe 2 hours. And also he said he can't sleep because his body is all in pain. So he don't know if it is because of lack of sleep or because of the sickness. Oh, yeah. It is probably a combination of both the illness and poor sleep. I also need to ask a few screening questions. Have you traveled anywhere recently or been in close contact with anyone who is sick? Dokternya bilang kalau itu gabungan dari sakit dan kurang tidur. Dokternya juga menanyakan kalau pernah terpapar dengan siapapun yang juga sakit. Enggak, saya enggak berpergian akhir-akhir ini, kebanyakan di kantor saja. Tapi belakangan ini saya memang lagi stres banget di kerjaan, soalnya ada deadline besar. Jadi apakah stres bisa bikin saya jadi sakit seperti ini, Dok? He said no, he hasn't gone anywhere in the past because his work is just too much. But in in recent days, he has been impacted with a lot of stress because of a big deadline in the work. Is he also asked that is stress the one of the factors that may contribute to his sickness, doc? Stress can weaken the immune system and make it easier to get sick. But high fever and chills usually mean there is an infection, not just stress. How about your hydration and appetite? Are you drinking enough and eating regularly? Dokternya mengatakan kalau stres bisa melemahkan sistem imunitas dan memudahkan terpapar penyakit. Tapi khususnya
Kalau demam tinggi dan menggigil, biasanya itu infeksi virus, bukan cuman stres. Dokternya juga menanyakan kalau udah sering minum air putih dan sering makan, apakah sudah cukup mengonsumsi air minum dan makan 3 kali sehari? Terus terang nafsu makan saya hampir nggak ada, Dok. 2 hari ini saya belum makan 1 porsi penuh. Minum air juga kayaknya masih kurang. Makanya saya jadi khawatir. Ini bahaya nggak ya, Dok? He said that he ate little to no food in the past 2 days. In the past 2 days, he he did not eat one full portion of food. His drinking intake or his water is also little. Because of this, he asked that, is it dangerous? Doc? It is understandable to feel worried. Patient symptoms: fever for 3 days, headache, body aches, chills, and fatigue. This could be season of influenza, another viral infection, or, considering you live in a dengue endemic area, dengue fever also needs to be considered. Nggak apa-apa, itu normal kata dokternya. Berdasarkan penyakit Anda, demam untuk 3 hari, penyakit kepala, menggigil, badan sakit semua, itu karena flu musiman atau infeksi virus. Atau mungkin Anda hidup di area yang banyak penyakit atau kurang steril, bisa dibilang, bisa jadi pertimbangan. Waduh, demam berdarah ya, Dok? Jadi takut saya. Berarti ini serius. Apakah saya harus minum antibiotik atau obat khusus yang lain buat sekarang? He asked if it is serious, Doc. He also asked that should he drink more antibiotics or special prescription pills? It's not necessarily serious yet, but it must be watched carefully. Antibiotics will not help if this is a viral illness like flu or dengue. I recommend you to get a complete blood count or CBC so we can check your platelets and white blood cells. I will send you a lab request form that you can show at the nearest lab. Kata dokternya belum serius, tapi hati-hati ya. Antibiotik tidak menolong sepenuhnya dengan flu atau dengue. Dokternya merekomendasikan untuk cek darah agar bisa cek darah di lab agar bisa mengecek darah putih dan darah merah Anda. Dokternya akan mengirimkan permintaan untuk cek di lab terdekat ya. Baik, Dok. Kalau saya periksa darah, hasilnya biasanya keluar berapa lama kira-kira, Dok? He asked that if I check my blood, how long would the results would come out? Usually, the results are available within 2 to 4 hours, depending on the lab. While waiting, it is very important that you rest and drink plenty of fluids. Aim for small but frequent sips if drinking a lot at once make you nauseous. Kata dokternya tergantung, bisa 2 hingga 4 jam, tergantung labnya. Sambil menunggu, sangat penting untuk minum cairan yang banyak. Boleh minumnya sedikit-sedikit, tapi jangan minum banyak sekaligus, nanti akan pusing. Untuk makan dan minum ada pantangan tertentu nggak ya, Dok? Saya juga hampir gak nafsu makan soalnya. Jadi bingung gitu harus makan apa. He asked for the food and drinks. Are there any specific restrictions, Doc? Because he doesn't have the best appetite for sickness.
Actually, there is no strict restriction, but choose light, easy to digest food such as plain rice, porridge, toast, crackers, bananas, or clear soup. Soup are especially good because they help you with hydration. Avoid coffee, energy drinks, and alcohol because they can make you more dehydrated. Tidak ada batasan untuk makanan pilihan saat sakit, tapi dianjurkan untuk makanan yang mudah dicerna, seperti bubur, roti, roti cracker, pisang, dan sop jernih. Khususnya sop. Sop itu sangat bagus untuk membantu menyegarkan badan. Dan dokternya bilang, hindari kopi, minuman berenergi, dan alkohol karena akan membuat badanmu cepat haus. Baik, Dok. Untuk obat, apakah saya boleh lanjut minum ibuprofen atau perlu obat yang lain? He says that for the medication, are there any continuous medication apart from ibuprofen? Uh, you might you may continue taking ibuprofen as needed for the fever and pain, as long as you follow the recommended dose on the packaging. Then do not exceed it. If you have any history of stomach problems or allergies to this medicine, let me know. If your fever becomes very high, you have difficulty breathing, severe abdominal pain, bleeding, such as nosebleed or bleeding gums, or you feel much more drowsy or confused, you must seek urgent care immediately. Kata dokternya, nggak apa-apa minum ibuprofen untuk pencegahan demam dan kesakitan. Pokoknya ikuti dosis yang sesuai ada di botolnya atau bungkusnya. Jika Anda mempunyai riwayat sakit perut atau alergi dengan obat ini, beritahu pada dokternya. Jika demam Anda tinggi atau sudah agak parah, seperti susah bernafas, kesakitan, ataupun berdarah seperti berdarah pada hidung dan berdarah pada gusi, atau lebih merasa ngantuk dan pusing, segera hubungi tenaga medis lebih lanjut segera. Sejauh ini belum ada kelihatan seperti itu, Dok. Cuma lemas, pegal, dan pusing. Ya, memang agak susah tidur karena nggak nyaman. Apakah kondisi saya ini tergolong serius atau masih bisa ditangani di rumah saja? As far as he said, it's just only a minor drowsy and a little bit of pain and dizziness. He also said he can't sleep that comfortable. He also asked that, are these symptoms fine, or are these symptoms fine and can be treated at home? For now, it still sounds like it can be managed at home with close monitoring, rest, and fluids, but the blood test will give a clearer picture. If the blood results are normal, it is likely a viral flu. If the platelets drop or other values change, we may need to consider danger more seriously. Untuk sekarang bisa diobat di rumah dengan penglihatan intensif, istirahat terus, dan cairan yang cukup. Tapi untuk lebih lanjut, bisa untuk cek darah agar bisa tahu penyakitnya dengan jelas. Jika hasil tes darahnya normal, kemungkinan besar akan flu biasa, akan menjadi flu biasa. Jika tesnya melebihi ekspektasi atau di atas normal, maka akan dirujukan ke tenaga medis yang lebih serius, pengobatan yang lebih serius. Saya ngerti, Dok. Berarti saya segera ke lab hari ini lalu kirim hasilnya lewat chat ke dokter ya. He said that he's going to the lab today and he will send the results to chat.
Exactly. Please do the lab test today if possible. Then send a photo or PDF of the results here. Once the results are available, we will review them together and decide the step next. Kata dokternya, silakan. Kalau sudah selesai cek darahnya, tolong kirim foto dan hasil dalam bentuk PDF. Setelah hasilnya sudah muncul, direview sama dokternya dan melanjutkan ke bagian berikutnya. Oke, baik dok. Terima kasih banyak sudah menjelaskan dengan jelas. Saya jadi agak tenang sekarang. He says, thank you, doc. Thank you for explaining. He is more calm now. You're welcome, Jamie. Try to rest, drink plenty of water, and do the blood pressures too. Message me here if there is any sudden worsening of your symptoms. Kata dokternya, sama-sama. Sekali lagi, coba untuk istirahat yang banyak, minum air yang banyak, dan segera tes darah ya. Segera hubungi dokter kalau tanda-tanda penyakitnya memarah. Siap dok, saya segera ke lab. Terima kasih banyak dok. Alright, he said he's going to the lab now. Take care, Jamie. Looking forward for your lab results. Dokternya berharap hasilnya. Oke. Oke, udah. Yes.